Happy evening, my dear lovable students. So happy to come to your home to deliver knowledge through technology. My dear lovable students, listen. The subject I am going to teach you is accounting. This subject, accounting, has various branches. One, financial accounting. Cost accounting. Management accounting. Social responsibility accounting. And human resources accounting. So this accounting has various branches. One, financial accounting, cost accounting, management accounting, social responsibility accounting, and human resources accounting. I could see a lot of students at your home. Now you are just taking this by way of notes. Please listen to me carefully here. My dear lovable students, there are two ways of learning. One, listening and taking notes simultaneously. This is one way. This is one way of learning. When I deliver knowledge, you listen to that class, and as well as you take notes simultaneously. This is one way. Another way is listening. You listen as well as you think. Think simultaneously. My dear lovable students, listen carefully. This listening and thinking simultaneously, we call it as contemplation. All CS students, we need to contemplate each and every statement delivered by the teacher. What is listening? Listening is nothing but paying attention to what a teacher says and taking notes of the content. Here, listening is paying attention to the teacher or what the teacher says, and you think simultaneously. Sir, what do you mean by thinking simultaneously, sir? Thinking simultaneously is when a teacher says any statement, as a CA student, you have to process in your mind whether that statement delivered by the teacher is correct, justifiable, logical, acceptable. Like that, if you parallelly think and learn, the probability of you becoming chartered accountant is very high. Just you taking notes, later you just want to recollect everything. So for that you take notes. That is one way of learning. This is the best way of learning, my dear lovable students. So what I want to convey here is, I don't want you to parallelly take notes. Sir, what you are telling, then I should not take notes. No, you must take notes. But I will give you time when you have to take notes. If I am not giving time to take notes, at the end of this session, I will be 100% giving you the quick notes covering all the areas which I have covered. My dear lovable students, what is most important for your CA student is to contemplate the knowledge given by the faculty members. You should not be a follower. Whatever the faculty says, you just note down in your notebook. No, that is not going to make you as a chartered accountant. You have to parallelly think. This parallel thinking process, we call it as a contemplation. My dear lovable students, please close your notebooks and listen to each and every statement I deliver in this classroom. Please close your notebooks. Please close your notebooks. Listen. This accounting subject
has various branches: financial accounting, cost accounting, management accounting, social responsibility accounting, and human resources accounting. This financial accounting subject we will be studying at foundation level as well as at intermediate level and final level. So this financial accounting subject we are going to study at foundation, intermediate as well as final. This cost accounting, management accounting we will be studying at intermediate level and final level. Management accounting also we will study at intermediate and final level, and social responsibility accounting we will study at final level. This social responsibility and human resource accounting we will be studying at final level. The subject which we are going to study at foundation level is financial accounting. Listen, my dear lovable students. So now we got an understanding. The subject which we are going to study is financial accounting. Before learning any subject, first we need to understand the purpose of the subject. We need to understand the purpose of the subject. Only when you understand the purpose of the subject, you can comprehend this subject fully and clearly. You will be getting enormous conceptual clarity in each and every chapter, provided you understand this purpose very clearly. The purpose of the subject financial accounting, purpose of financial accounting. Sir, whether every subject will have a purpose? 100%. A subject is created by human being to serve certain purpose. So this subject, financial accounting, is created with a purpose. What are the purposes? I'll highlight two major purposes of this subject, financial accounting. This purpose, we can also call it as preamble or objectives of financial accounting. Sir, what is the purpose? One, to ascertain the financial performance of the business. The first purpose is to ascertain the financial performance of the business. The second purpose is to ascertain the financial position of the business. These are the two major purposes of this subject, financial accounting. Sir, what is this financial performance and financial position? I will explain. Listen carefully, my dear lovable students. The purpose of financial accounting, one, to ascertain. The word ascertain means find out. To find out the financial performance of the business. If we become expert in the subject financial accounting, we can find out the financial performance of any business. Sir, what do you mean by financial performance? Financial performance is profit or loss. Financial performance is profit or loss. If we become expert in the subject financial accounting, we can find out the profit or loss of any business accurately. Second, to ascertain the financial position. Ascertain, already I said, find out the financial position. Financial position is nothing but assets and liabilities. Financial position is assets and liabilities. If you become expert in the subject financial accounting, we can find out the assets and liabilities of any business accurately. These are the two major purpose of financial statement. One, to find out the financial performance of the business. Two, to find out the financial position of the business. Financial performance is profit or loss, and financial position is assets and liabilities. Some students, they think financial performance and financial position are one and the same. No, financial performance and financial position are not one and the same. Financial performance is profit or loss, and financial position is assets and liabilities. In the interest of lot of Tamil students, let me also explain this is in Tamil, because it's very core. To understand this subject fully, first we need to understand the purpose very clearly. So I will explain in Tamil.
இந்த பர்பஸ் இந்த ஃபினான்ஷியல் அக்கவுண்டிங் சப்ஜெக்டை படிச்சா நமக்கு என்ன சார் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு அச்சீவ் என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னா ஒரு பிஸ்னஸோட லாப நஷ்டத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் அக்யூரேட்டா. இந்த சப்ஜெக்ட்ல நல்ல தெளிவு உனக்கு வந்துடுது, கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி அது வந்துடுது, தெளிவு உனக்கு இந்த சப்ஜெக்ட்ல வந்துடுதுன்னா எந்த பிசினஸ் நாளைக்கு ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட், இன்ஃபோசிஸ் எந்த கம்பெனியோட லாப நஷ்டத்தை உன்னால அழகா கண்டுபிடிக்க முடியும். அதே மாதிரி ஒரு கம்பெனியோட ஒரு பிசினஸ் என்டர்பிரைஸோட அசெட்ஸ் லயபிலிட்டிஸ் உன்னால கண்டுபிடிக்க முடியும். So this is the purpose of this subject, financial accounting. லாப நஷ்டத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் அசெட்ஸ் அண்ட் லயபிலிட்டிஸ் ஒரு பிசினஸ்ல என்ன இருக்குன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் தான் இந்த சப்ஜெக்ட்டை நம்ம படிக்கிறோம். Sir, how come we can believe you that these are the two major purpose of this subject, financial accounting? உங்களை எப்படி சார் நாங்க நம்புறது இதுதான் financial accounting ஓட பர்பஸ் அப்படின்றத நாங்க எப்படி நம்புறது? My dear lovable students, let me explain this only to commerce students. இந்த பர்பஸ் கரெக்ட் தான் அப்படின்றத இப்ப நான் ப்ரூவ் பண்ண போறேன். இது காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இன்னும் 2 நிமிஷம், காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நல்ல கிளாரிட்டி இருக்கும். சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் அடுத்த ஒரு 2 நிமிஷம் பேசுறதுல கொஞ்சம் கிளாரிட்டி இல்லைனாலும் நோ ப்ராப்ளம், அதெல்லாம் டீடைல்டா நான் லேட்டரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீ என்ஜாய் பண்ணிக்கோ. இந்த பர்பஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் அக்கவுண்டிங் இது 2 தான் அப்படின்றத நான் எப்படி அழகா ப்ரூவ் பண்றேன்றத கவனி. இப்ப நம்ம +1ல காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லிசன். +1ல we studied transactions and events, transactions and other events அப்படின்னு ஒன்று படிச்சிருக்கோம். நம்ம இந்த transactions and other events we convert it into journal அப்படின்னு ஒன்று போட்டிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் இந்த ஜேர்னல்ல நம்ம என்னன்னு மாத்திருக்கோம்னா லெட்ஜர் அப்படின்னு ஒன்று போட்டிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் இந்த லெட்ஜரை ட்ரையல் பேலன்ஸ். சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரும் பயப்படாத, இது எல்லாத்தையும் டெப்தா நான் லேட்டரா எடுத்து கொடுப்பேன். காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஐ வாண்ட் டு ப்ரூவ் த பர்பஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் அக்கவுண்டிங் இஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் அண்ட் அசெட்ஸ் அண்ட் லயபிலிட்டிஸ். அதுக்காக தான் இது எல்லாத்தையும் எழுதுறேன். டிரான்சாக்ஷன்ஸ் அண்ட் அதர் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் +1ல காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லிசன். அதை வச்சு ஜேர்னல் போட்டிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் லெட்ஜர், அதுக்கப்புறம் ட்ரையல் பேலன்ஸ். இந்த ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல இருந்து நம்ம ஃபைனல் அக்கவுண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஃபைனல் அக்கவுண்ட்ஸ்ல நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம நிறைய சம் ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கவுண்ட், அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் ஷீட் எப்படி போட்டிருக்கோம். இப்பவே பாருங்க டேர்ம்ஸையே கடைசியா என்ன சொல்லியிருக்கோம், ஃபைனல் அக்கவுண்ட்ஸ் அப்படின்னா இதுக்கு மேல அக்கவுண்டிங்ல வேற எதுவும் இல்லை. இதான் நாங்க என்ன சொல்லுவோம்னா இது அக்கவுண்டிங் ப்ராசஸ். accounting process அப்படின்னு சொல்லுவோம். What is accounting process? The procedure we follow in this accounting subject to ascertain the profit or loss and assets and liabilities. இப்போ நீ பார்த்தனா இந்த transactions, journal, ledger, trial balance, final accounts னு கடைசியா போடும்போது நீ trading P&L account போட்டு இதுல நீ என்ன கண்டுபிடிக்கிற, profit or loss. அப்படின்னா அக்கவுண்டன்சில நீ இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே பண்றது எதுக்காக அப்படின்னா ஃபைனலா எதுல வந்து முடியறது, ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ். அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட்ல என்ன இருக்கு, அசெட்ஸ் அண்ட் லயபிலிட்டிஸ். So this is the purpose of this subject, accounting. So to achieve that purpose we follow this accounting process. In the process நம்ம ஒன்னொன்னு தனித்தனி சாப்டர், ஜர்னல் சாப்டர், லெட்ஜர் சாப்டர், ட்ரையல் பேலன்ஸ் சாப்டர், ஃபைனல் அக்கவுண்ட் சாப்டரா நீ பார்த்துட்ட. actually it is a process, it is a process. இந்த accounting process, ஜர்னல் எதுக்கு போடுறோம், லெட்ஜர் எதுக்கு போடுறோம், ட்ரையல் பேலன்ஸ் கன்வெர்ட் பண்றோம், ட்ரையல் பேலன்ஸ் எதுக்கு போடுறோம், ஃபைனல் அக்கவுண்ட்ஸ் எதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ற, ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் அண்ட் அசெட்ஸ் அண்ட் liabilities. So the ultimate purpose இப்போ உனக்கு கிளியரா புரியுது. ஓகே, நம்ம ஜர்னல் போட்டது, லெட்ஜர் போட்டது, ட்ரையல் பேலன்ஸ் எடுத்தது, ஃபைனல் அக்கவுண்ட்ஸ் போட்டது தான் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் கரெக்ட் தான். ஓகே, ஒரு பிசினஸோட லாப நஷ்டத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் ஒரு பிசினஸோட அசெட்ஸ் அண்ட் லயபிலிட்டிஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் தான் இந்த சப்ஜெக்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்றோமா? ஆமாங்கண்ணா. ஃபர்ஸ்ட் we need to understand the purpose very clearly. This purpose is also called as preamble அப்படின்னு சொல்லுவோம். preamble or objectives. இந்த சப்ஜெக்ட் படிச்சு என்ன சாதிக்க போற, what you are going to gain அப்படினா we can find out profit or loss of any business and assets and liabilities of any business. சரி, இப்போ நான் ஒரு பிசினஸோட லாப நஷ்டத்தை கண்டுபிடிச்சு எனக்கு என்ன சார் ஆக போறது, what I am going to gain if I find out profit or loss of some business and assets and liabilities of some business. Let me explain this. We all know Mukesh Ambani. Mukesh Ambani is having a Reliance company. And Reliance company is doing business, and Reliance company is having lots and lots of transactions. And think and tell me whether this Mukesh Ambani, who is running this Reliance company, will be interested to find out
profit or loss of Reliance company. Whether Mukesh Ambani will be interested to find out profit or loss. Obviously, any business person who is running the business will be interested to know his performance, profit or loss of his business. Whether Mukesh Ambani himself, whether he can record all the transaction, prepare journal, ledger, trial balance and final accounts, everything he can do, and he can find out profit or loss, or he needs the help of a chartered accountant. He needs the help of a chartered accountant. He himself cannot do everything. He is not a chartered accountant. He is not having expertise in the subject financial accounting, because only when you become expert, sir, becoming expert means knowing all the principles in the subject financial accounting very thoroughly, you will become an expert. So he needs the help of a chartered accountant to find out the profit or loss of Reliance Industries Limited. If a chartered accountant helps Mukesh Ambani to find out the profit or loss of Reliance and assets and liabilities of Reliance, if a chartered accountant helps Mukesh Ambani to find out profit or loss of Reliance and assets and liabilities of Reliance, whether Mukesh Ambani will give any consideration to the chartered accountant for doing the service, or he will not give any consideration. Obviously, he will be giving a consideration. That consideration will increase the profitability of the chartered accountant. புரியறதாக்க நான் என்ன பேசுறேன்னு? ஒரு முகேஷ் அம்பானி அவனோட பிசினஸ்ல வர லாப நஷ்டத்தை அவனால கண்டுபிடிச்சிக்க முடியாது. அவனுக்கு ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட் சப்போர்ட் தேவை. இப்போ ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட் இந்த சப்ஜெக்ட்ல எக்ஸ்பர்ட் ஆகி முகேஷ் அம்பானின்ற ஒரு பிசினஸ் பர்சனுக்கு அவனோட லாப நஷ்டத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சப்போர்ட் பண்றதுனால முகேஷ் அம்பானி will give consideration to the chartered accountant. So this is the professional opportunity for a chartered accountant. சார் இத கத்துண்டு நான் என்ன சார் பண்ண போறேன்? இத கத்துண்டு ஏதோ ஒரு பிசினஸோட லாப நஷ்டத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் assets and liabilities கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் you are going to support, thereby you are going to earn revenue. This is the job of a chartered accountant. இது ஒரு accountant. Sometimes இது வந்து லாப நஷ்டத்தை கண்டுபிடிச்சு கொடுக்கிறது ஒரு chartered accountant வேலை. Sometimes ஒரு chartered accountant இந்த லாப நஷ்டத்தை கண்டுபிடிச்சு கொடுத்து இன்னொரு chartered accountant அந்த லாப நஷ்டம் கண்டுபிடிச்சது கரெக்ட்டா தப்பான்னு செக் பண்ற chartered accountant-ஆவும் இருக்கலாம். ஒரு chartered accountant கம்ப்யூட் பண்ற chartered accountant-ஆவும் இருக்கலாம். சோ கம்ப்யூட்டேஷனுக்கும் ஒரு chartered accountant ஹெல்ப் பண்ணலாம். அந்த கம்ப்யூட்டேஷனை செக் பண்றதுக்கும் ஒரு chartered accountant இருக்கலாம். இந்த கம்ப்யூட் பண்ற chartered accountant தான் நாங்க எம்ப்ளாயி chartered accountant அப்படினு சொல்லுவோம். அந்த கம்ப்யூட் பண்ணதை செக் பண்ணி கரெக்ட்டா அப்படினு இன்னொருத்தர் செக் பண்றது தான் chartered accountants in practice. இதுதான் கண்ணா நம்மளோட பொழப்பு. சோ அப்படினா சார் ஒரு CA-வா என்னோட பொழப்பு என்ன அப்படினா to find out profit or loss and to ascertain the assets and liabilities of any business and to check, examine the books of accounts. The auditor's job is to examine the books of accounts and give opinion on the financial statements. அப்படினா அந்த புக்ஸ்ல போட்டிருக்க ஜர்னல்ல கரெக்ட்டா செக் பண்ணி அந்த profitability கரெக்ட்டா, அவனோட assets and liabilities கரெக்ட்டா அத செக் பண்ணி அதுக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்கிறது தான் chartered accountant வேலை. சோ இதுதான் chartered accountant in employment பண்றது. இது chartered accountant in practice. நாளைக்கு உனக்கு CA முடிச்சு நீ தனியா ஆபீஸ் ஆரம்பிச்சு இது மாதிரி முகேஷ் அம்பானியோட ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் அவன் போட்டது கரெக்ட்டா செக் பண்ற மாதிரி இருக்கலாம். இல்ல சார் நான் ரிலையன்ஸ்ல எம்ப்ளாயியா ஜாயின் பண்ணி நான் ப்ராஃபிட்டை கண்டுபிடிக்கிறேன், அதையும் நீ பண்ணலாம். சோ இது ரெண்டு தான் CA ஓட வேலை. அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் திங் உனக்கு இந்த CA முடிக்கிறதுக்கு இந்த சப்ஜெக்ட்ல எக்ஸ்பர்ட் ஆகணும். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பர்ட் ஆகிறதுக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் எதுக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு புரியணும். தீஸ் ஆர் த டூ பர்பஸ். சார் இது மட்டும் தான் பர்பஸா? இத தவிர வேற ஏதோ பர்பஸ் இருக்கா? there are lot of other objectives also. Once you gain little more maturity, I'll be adding objectives of financial accounting, but these two are the core objectives of financial accounting. One is to find out profit or loss, another one is to ascertain the financial position. My dear lovable students, we have successfully completed our first session, Introduction to Financial Accounting. I'll be teaching you the second session in the second class, and it is very interesting area, mathematics in accounting. First class, there is no other alternative. We have to deal with theory, so I taught you the entire theory. Second class, we will be getting into sums, and it will be very interesting. Thank you, my dear lovable students. Thank you for watching. Thank you so much.